Good morning everyone. Today we shall deal with the interpretation of statutes. Myself Dr. Asha Afreen from Vignaneswara Government Law College, Kalaburagi, Karnataka. So before going to interpretation of statutes, we should note the terms of the terms of interpretation, construction or the statute. So statute is a written document or it is a will of the legislature, and the interpretation means that is the art of finding out the true sense of an enactment by giving the words a correct or ordinary meaning, and construction means drawing conclusion on the basis of the true spirit of the enactment. So interpretation of statute is nothing but to get the true meaning of the enactment or the intention of the legislature, and it is the interpretation is primary function of the court. The first rule of the interpretation, first half of the video I will tell you or explain in English, and half of the video will be in Kannada. So Kannada students will also get the benefit of this video. Half of the will be in English and half will be in the Kannada. So first rule of the first rule of literal interpretation, first rule is that is literal interpretation. Now what is this literal interpretation? Literal interpretation means that words of an enactment are to be given their ordinary or natural meaning, and when the words are clear and unambiguous, then the effect should be given to the provisions of the statute irrespective of the consequences. So literal rule, when the words are clear and unambiguous, and when the words are natural, and then when they are giving their ordinary meaning, then we have to accept as it is. We should not give any effect to the words irrespective of their consequences. That is called as a literal rule. In one of the case, that is in Ram Avatar versus Assistant Sales Tax Officer, AIR 1961, Supreme Court 1325. In this case, the facts of the case were that the betel leaves, whether they come under the sales tax or they are exempted from the sales tax. Now what is this betel leaf? Betel leaf andre eno athava yadakke ನಾವು betel leaves ಅಂತೀವಿ. What is this betel leaf? Betel leaf is a leaf where we used to eat, that is after our lunch, or in front of the hotel there were pan shops, in that we use pan, that is betel leaves is nothing but a pan leaf. So whether the sale of that betel leaves is come under the sales tax or it is exempted from the sales tax, that is the facts of the case. The appellant Ram Avatar, that is a person who prefer appeal, that person is called an appellant. So Ram Avatar was subjected to the, so appellant was subjected to the sales tax. Now the question before the court is whether the betel leaves is a vegetable or not. The contention of the appellant was that he took he relied on the dictionary meaning of the betel leaves. In a dictionary meaning, betel leaves means it is pertains, comprise, consist, derived or obtained from the plants or plants parts of the plants. So the dictionary meaning which gives that it may be a stem, it may be a plant, it may be a leaf, it may be a root, or it may be a part of the plant. That is called as per the dictionary meaning. So betel leaves is a vegetable or not, he relied on the dictionary. Then the Supreme Court said that when the meaning is clear, when the meaning is unambiguous, betel leaves is to be taken into ordinary meaning, its natural meaning, then it should be taken as it is. So in how the people conversant with the betel leaves, whether they eat for 3 times as a lunch or it is a vegetable, then the Supreme Court said that rejecting the contention of the appellant, it said that it could not be given a dictionary meaning, technical meaning or botanical meaning. It should be clearly accepted as it is a unambiguous word. In an ordinary parlance, in an ordinary people, how popular people they take it as it is, then we also take that same. So the sale of betel leaves is not exempted, it is not a vegetable, and it is liable to sales tax. So ಈಗ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದರೆ ಈ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಯೂಟ್ಸ್, ಶಾಸನಗಳ ಅರ್ಥ ವಿವರಣೆ,
ಅರ್ಥವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅದರ ಒಂದು ಟ್ರೂ ಸ್ಪಿರಿಟ್, ಸತ್ಯವಾದ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿ ಪ್ರೇರಣೆ ತಗೊಂಡು ಅದರ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಏನಿತ್ತು, ಆ ಒಂದು ಲೆಜಿಸ್ಲೇಷನ್ ಶಾಸನವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅದರ ಒಂದು ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಅಥವಾ ವಿಲ್ ಏನಿತ್ತು, ಅದರ ಪ್ರೇರಣೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಏನಿತ್ತು ಅಂತ ಅದನ್ನು ತಗೋಬೇಕು ಹೊರತು ಅದು ಅದರ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕೇಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ರಾಮಾವತಾರ್ ವರ್ಸಸ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಬೀಟಲ್ ಲೀವ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಎಲೆ, ಯಾವ ಎಲೆ ನಾವು ಹೋಟೆಲ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಶಾಪ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ ನೋಡಿ, ಪಾನ್ ಶಾಪ್ ಅಂತ, ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾನ್ ಬೀಟಲ್ ಲೀವನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಅದೆಲ್ಲ ಪಾನ್ ಮಸಾಲ ಅದೆಲ್ಲ ಹಚ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಯುವರ್ ಮೌತ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೆಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಈಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪಾನ್. ಸೊ ಬೀಟಲ್ ಲೀವ್ ಅಂತಂದರೆ ಎಲೆ, ಯಾವ ಎಲೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಊಟ ಆದಮೇಲೆ ತಿಂತೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವು ಎಲೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಫಂಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಾರು ತಿಂತೀವಿ, ಒಕೇಶ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಸೊ ಆ ಬೀಟಲ್ ಲೀವ್ಸು ಆ ಅಪಲೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಅಪೀಲನ್ನು ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರನ್ನು ಅಪಲೆಂಟ್ ಅಂತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ರಾಮಾವತಾರ ಅವನವನು ಸೇಲ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ನಾನು ಬೀಟಲ್ ಲೀವ್ಸನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ಅದು ಬಟ್ ಆದರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಸೇಲ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ಗೆ ಎಕ್ಸಮ್ಷನ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಇದ್ದಾಗ ಬೀಟಲ್ ಲೀವ್ಸ್ಗೆ ಎಕ್ಸಮ್ಷನ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಅಂದಾಗ the contention of the Ramavatar or the appellant is that he relied on the ಅವನು ಡಿಕ್ಷನರಿ ಮೀನಿಂಗ್ ರೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಅವನು ಶಬ್ದಕೋಶದ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಶಬ್ದಕೋಶದಲ್ಲಿ ಬೀಟಲ್ ಲೀವ್ ಅಥವಾ ಎಲೆ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟು ಅಥವಾ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ನಿಂದ ತೊಗೊಂಡಿರ್ಬೋದು, ಅದರ ಒಂದು ಭಾಗ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಕಂಪ್ರೈಸ್ಡ್ ಆಫ್, ಅಲ್ಲಿಂದ ಆ ಗಿಡದಿಂದ ಬಂದಿರಬಹುದು. ಹಾಗಾದರೆ ಅದನ್ನು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಆ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಎಕ್ಸಮ್ಷನ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಅವನು ಈ ಒಂದು ಡಿಕ್ಷನರಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಶಬ್ದಕೋಶದಿಂದ ತೊಗೊಂಡ ವರ್ಡನ್ನು ಕಂಟೆನ್ಷನ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾನೆ. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅವನ ಕಂಟೆನ್ಷನನ್ನು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಶಬ್ದಶಃ ರೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಲಿಟ್ರಲ್ ರೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಶಬ್ದಶಃ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೊಟಾನಿಕ್ ಸಸ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಇರಬಹುದು, ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಡಿಕ್ಷನರಿ ಮೀನಿಂಗನ್ನು ತೊಗೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಬೀಟಲ್ ಲೀವ್ಸ್ ಎಲೆ ಅಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೀನಿಂಗನ್ನು ಸರಳವಾದ ಸುಲಭವಾದ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾದ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಮೀನಿಂಗನ್ನು ತೊಗೊಂಡಾಗ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಷನರಿ ಮೀನಿಂಗನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ನಲ್ಲಿ ಯೂಶ್ವಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಗಾರ್ಡನ್ ಕಿಚನ್ನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮೂರು ಹೊತ್ತು ಅದನ್ನು ಗಾರ್ಡನ್ ಕಿಚನ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಿ ನಮ್ಮ 3 ಹೊತ್ತು ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ 3 ಹೊತ್ತು ಊಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ತಿಂತೀವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ ಹೊರತು ಈ ಎಲೆಯನ್ನು ನಾವು ಯಾವಾಗಾದರೂ ತಿಂತೀವಿ, ಒಕೇಶ್ನಲ್ಲಿ ತಿಂತೀವಿ. ಸೊ ಅಂದಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ವೆಜಿಟೇಬಲ್. ಸೊ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಟ್ ದ ಬೀಟಲ್ ಲೀವ್ಸ್, ಸೇಲ್ ಆಫ್ ದ ಬೀಟಲ್ ಲೀವ್ಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟೆಡ್. ಹಿ ಈಸ್ ಲಯಬಲ್, ಆ ಅಪಲೆಂಟು ಲಯಬಲ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಪೇ ದ ಸೇಲ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟು ದ ಸೇಲ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂಡ್ ಆಲ್.